بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Since I get a second vaccination already, don't mind I take my mask off. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. My
dear brothers and sisters. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonight is a very special night, as it was alluded by Brother Arif Mustafa earlier. Tonight is the 27th night, alhamdulillah. A special night because a lot of belief, a lot of indication that 27 nights is the odd night, and so therefore a lot of us are looking for the miracle, the power of the night. So, but before I move on, because it is 27th night, and I must admit, we missed last year's Tarawih here. Before I move on with the tonight, sharing Tazkirah with you, I'd like to mention a few things. Number one, when you say Alhamdulillah tonight, let's say Alhamdulillah the fact that we have Imam Fahmi Zubir as a leading Imam in this masjid. We have, Alhamdulillah, we have the Board of Trustees led by our brother Amam Sukasi, Dr. Amam Sukasi, with the 9 Board of Trustees, and 4 of them is executive, led by brother Arif Mustafa as a president. And then the daily chores by led by brother Jafar and Yilka. And many names, and another Imam, alhamdulillah, Imam Shawal is among us here. Earlier in the months we have Imam Naim Bey also with us, right? All of this ni'mah, my dear brothers and sisters, it is feeling coming when you go out from the car, coming in, people are handing the bag, help you with the shoes, you feel comfortable coming in, somebody spray disinfecting this area, carpet and things like that, and then we go home, we come back, we feel that comfort, we feel very, very assured. Don't forget this little thing, my dear brothers and sisters. This is not an easy task. So we pray for them, may Allah subhanahu wa ta'ala bestow them with the best reward, inshallah, and then enable us to do what we need to do. And then, so Laylatul Qadr. So now the time can tick now, right? Because that was the discussion. Laylatul Qadr, the night of power. Power of what? We remember our goal for the Ramadan was لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, so that we becoming people of God conscious. To remind ourselves again, what kind of consciousness? Well, let's invoke the history, right? The story when Sayyidina Umar went to outside the city and he saw a shepherd, a young boy, shepherding for the sheep. And he was teasing this boy saying, hey, can I buy sheep? And he said, no, that the sheep doesn't belong to me. There's nobody around. Why can you do that? And the answer of the boy, the answer is that, فَإِنَّ اللَّهِ. Where's God? And my dear brothers and sisters, we are living in the fast land, very fast land. We are near New York City. Everybody slowly, we are moving fast now here in Washington, D.C. I've been here for 42 years. We don't walk as fast as we are today, before. Now we are walking fast. Sometimes we don't look. So the night of power, what kind of power are we talking about? My dear brothers and sisters, if we forget anything tonight, I'm going to share with you 2 things only tonight. But I may be touching something else along with it. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Yes, we know that already. The night that is a bigger lot of 1,000 months. We know that already. But there are another verses in the surah. وَمَا قَدَرُهُ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ. 2 qadr there. And some people do not underestimate, do not misestimate, do not
miscalculate the power of Allah subhanahu wa ta'ala. The reason is people in Jazeera, Arab Jazeera, is capable to look easily understand about the concept of God. It's because they are able to see to the sky on the night. That we are here in the modern life, we're barely looking into the sky. We don't know what power means. What you know, the being that we worship, the one that we are collectively magnifying. That's why we are doing this tarawih together here. Otherwise, we could do that ourselves somewhere else. Is the power of that behind that power of the night is what we need to focus on. So, to illustrate a little bit, this earth, you know, now we can Google things up, right, or we can YouTube it, right? There's a lot of equipment now. The earth that we are living in is just equivalent to one small, tiny sand on the skirt of the ocean. Now let me repeat that again. The earth that we are living compared to the galaxy out there is only one tiny dust. You know, like all of this, if you go to the ocean, you pick up one particle, one sand, that's about it. And that is the power of this Laylatul Qadr. It's not that, yes, it is that money which has a lot of better, more than that 1,000 months for us on an individual basis. Yes, but don't forget the power behind that. If you look at it, who managed all of this? I touched base a little bit when the astronaut went to the Chinese astronaut. Remember I mentioned the Chinese astronaut went up there and he heard knocking, you know, Tariq, right? And it's the same thing, and it's only this little one. You know, go home and go to YouTube called I actually watched it. You know, the biggest star in the universe. There are many verses there, but look the one with the 4 minutes 20-second version of it. There's a sun there. Then when you start praying, when we start really Allahu Akbar, then we know what we're talking about. Allahu Akbar. When we say Allahu Akbar, when Al-Quran say Allahu Akbar, it's not just a saying when we go to protest some political upheavals, some countries, and when a cartoon and things like that. That's not even that. This is the power behind the Laylatul Qadr. It's the magnifying, the power behind that. And you know, to illustrate the power of that, this is why Allah subhanahu wa ta'ala created angel. The angel can be everywhere in a second because the angel is made of light. Light travels the fastest being that human can measure. This is the power. Now that's only angel. Imagine Allah subhanahu wa ta'ala. So when we talk about Laylatul Qadr, yes, we want to see Laylatul Qadr, but don't misestimate, don't misconceptualize the power behind Allah subhanahu wa ta'ala. While we are at that point, my dear brothers and sisters, don't also forget about the Rahman, the mercy, Rahman Rahim. Allah, when you make a dua, right? Really, start to make a dua with a smile. Don't always be, distressed. You are speaking to the powerful, most powerful being, the creator of all creations. And then with that note, if time permitted, I want to also share with you. So when we attain tonight is 27th day of Ramadan, we've been training. We spoke about, Tarbiyatul Nafs, Tazkiyatul Nafs. Inshallah, we have attained 27 days. We've been training through hunger and thirst and other restrictions. So what kind of soul are we now today?
What kind of nafs do we have today compared to the 28 days ago? So if the Laylatul Qadr come tonight, Alhamdulillah. If it comes the next night, Alhamdulillah. If it had come, Alhamdulillah. It does not matter anymore when you deal directly with the creator of the creations, the power behind the Laylatul Qadr. And I think, so this is the one that we need to be. The three-dimensional Islam, Iman, and Ihsan is becoming part of us, becoming your clothing, your wearing, your thinking, your Rabbaniyah living. This is what we need to do. When I say you, that's including me, by the way, because I know I was introduced as a co-founder of this masjid, but I would like to stand in front of you as a brother and nothing less, nothing more. My dear brothers and sisters in Islam, in the last 3 minutes, allow me to remind you also, when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam received when there was a pause of Al-Quran not coming for a while, and then he was, remember after he received the first one. So then Allah subhanahu wa ta'ala says, send the next one. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. Coming back to that, وربك فكبر. This is really what we need to be doing. This is why, and when sometimes I speak more about social da'wah and outreaching for the people who are not here. Alhamdulillah, we are here, and I like to remind over and over again to the people, how are we going to reach to the people that is not here, who are not here? What can we do about that? We need to be able to do that. Other people now studying Al Quran, they make the review. In fact, some of the verses all of this that I presented tonight is very much derived from Al Quran by Muhammad Asad. Muhammad Asad was his original name was Leopold Weiss, a Jewish Poland European descent, becoming a Muslim. He wrote a book called The Road to Mecca, and he wrote the Al Quran. He witnessed the largest human migration from India to Pakistan. Some of you are from Pakistan here, you know what I mean. And he become, he went to travel to Mecca and becoming Muslim. So that's another additional that people in the West, it's not new. Islam is not new here in the West. There are so many signs that Islam has been in the West for a long time. So the question now is, what are we going to do now that inshallah Allah grant us with the Laylatul Qadr? What are we going to do after that? What are we going to do about that? Collectively, what are we going to do? So I leave you with that thought. And let's also make a dua, right? Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من المتقين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الهداية، الحمد لله على نعمة التوبة. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن. ارفع درجتنا بالقرآن. اللهم نور قلوبنا بنور تلاوة القرآن. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ادفع عنا البلاء، ادفع عنا البلاء، ادفع عنا الوباء، ادفع عنا الكورونا يا الله، ادفع عنا الكورونا يا رحمن، ادفع عنا الكورونا يا رحيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والكورونا والفحشاء والمنكر والزنا والربا والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا أمريكا يا الله وفي كل بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا
وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر الإخوان المسلمين والمستضعفين في غزة فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي روهينيا وفي وفي باكستان وفي صوماليا وفي أوطافيا وفي بنغلاديش وفي تنزانيا وفي إندونيسيا يا الله وفي كل بلاد المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا يا الله وذنوب والدينا يا رحمن وذنوب والدينا يا رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعتق رقابنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أمهاتنا يا الله ورقاب أمهاتنا يا رحمن ورقاب أمهاتنا يا رحيم اللهم أعتق رقابنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أزواجنا ورقاب ذرياتنا من النار ورقاب ذرياتنا من النار ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من الصالحين
اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، فإن هذا النعيم ليس بعده نعيم. اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك وعلى طاعتك في كل زمان. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا تقبل منا، اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.